Yes. Okay, fine. See the method of images problem continue chestuna. So I'll share my screen. Yes. Okay. Now so we are here. Just now we determine the electric field and the E is normal to the conducting plane and good separation. Just I use the technique. Here I suggested you the technique here. How to calculate the field. So that is a gradient of that. Even you can go to the dipole version also. That is not an issue. You will get the same thing. Here it is. If you recognize here, minus 2qd, 2qd, charge multiplied by the distance between them, that is dd2d, will be the dipole. So note this will be the, so something like, మీరు already నేర్చుకుంటారు ఇది dipole ki. So note for the dipole. So here it is minus q and here it will be the plus q and ఇది xy plane అనుకోండి. xy plane ఇది distance d, ఇది distance d అనుకున్నప్పుడు ఇక్కడ ఫీల్డ్ అనేది మీకు ఈ డైరెక్షన్ లో వచ్చింటది ఆపోజిట్ టు ద డైపోల్, దట్ ఈస్ పర్పెండిక్యులర్ టు దట్ కండక్టింగ్ ప్లేన్. లెట్స్ సే ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత దూరంలో ఉంది అంటే ఇది సంథింగ్ r అనే డిస్టెన్స్ లో ఉంది అనుకున్నాం. సో నాకు అప్పుడు మీకు గుర్తుందో లేదో దట్ ఈ పర్పెండిక్యులర్ విల్ బి ఈ, that is tangential component will be minus p divided by 4 pi epsilon naught మీరు r cube రాసింటారు, 4 pi epsilon naught r cube అని రాసింటాం మనం. సో p అంటే ఇక్కడ డైపోల్ మూమెంట్. ఆ డైపోల్ మూమెంట్ మనం ఎలా డిఫైన్ చేస్తాం? దట్ ఈస్ డిఫైన్డ్ యాజ్ p is equal to, సో చార్జ్ మల్టిప్లైడ్ బై పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ దీన్ని, సో q into 2d అని రాస్తాం ఎందుకంటే ఆ రెండింటి మధ్య డిస్టెన్స్ వచ్చేసి అదే ఉంది. Then what is the r cube will be here? What is the r cube will be here? So the distance in it. So actually ఈ distance ఇలా రాసినప్పుడు మనము ఇది ఇలా రాస్తాం ఈ distance. సో రిజాల్వ్ చేస్తే cos θ వస్తుంది. అంటే ఇక్కడ r square plus d square టర్మ్ వస్తుంది. మనం ఏం చేసింటామంటే యాజ్ ఎ స్మాల్ డైపోల్ అప్రాక్సిమేషన్ కింద మన ఆర్ స్క్వేర్ ఒకదాన్నే ఉంచేసి ఆ డి హోల్ పవర్ 3/2 టర్మ్స్ ఇగ్నోర్ చేసింటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అలా కాకుండా యాక్చువల్ గా రాద్దాం. యాక్చువల్ గా రాసినప్పుడు మనకు వచ్చే టర్మ్ ఏంటంటే, సో ఆర్ స్క్వేర్ ప్లస్ డి స్క్వేర్ హోల్ పవర్ 3/2, డి స్క్వేర్ హోల్ పవర్ 3/2. స్మాల్ డైపోల్ అప్రాక్సిమేషన్ చేసినప్పుడు వి మేక్ డి విల్ బి ఆల్మోస్ట్ 0 అన్నట్టు చెప్తాం. ఇక్కడ ఆర్ స్క్వేర్ అంటే ఈ డిస్టెన్స్. ఇప్పుడు మరి ఆర్ స్క్వేర్ ప్లేస్ లో మనకి ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ఎలా వచ్చింది అని మీరు అడగచ్చు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా గమనించండి, దిస్ ఈస్ ద ప్లేన్ యాక్చువల్లీ, ఇది XY ప్లేన్, దట్ టు బి XY ప్లేన్. సో XY ప్లేన్ లో ఎనీ పాయింట్ మనం ఎలా తీసుకోవచ్చు? దిస్ ఇస్ ద XY ప్లేన్, దిస్ ఇస్ ద XY ప్లేన్. సో మీరు పాయింట్ ఎక్కడైనా తీసుకోవచ్చు. యూ కెన్ టేక్ హియర్, యూ కెన్ టేక్ హియర్, యూ కెన్ టేక్ హియర్, ఎక్కడైనా మనం తీసుకోవచ్చు. ఓకేనా? ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. ఇలా ఎక్కడైనా మనం తీసుకోవచ్చు పాయింట్ ని, విచ్ ఆర్ అట్ ద సేమ్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ దిస్ పాయింట్. ఇక్కడ నుంచి ఒకే డిస్టెన్స్, కోన్ లాగా. సో కాబట్టి ఎక్కడైనా తీసుకోవచ్చు. కాబట్టి ఈ కోఆర్డినేట్స్ మనము XY అంటాం. అప్పుడు ఈ డిస్టెన్స్ మనకి ఏమవుతుంది? x ఆన్ ద ప్లేన్ దిస్ డిస్టెన్స్ విల్ బి రేడియస్, దట్ రేడియస్ విల్ బికమ్ దట్ ఈస్ x స్క్వేర్ ప్లస్ y స్క్వేర్. సో r స్క్వేర్ విల్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు x స్క్వేర్ ప్లస్ y స్క్వేర్ అని వచ్చింది. సో r ఎక్కడైనా ఉండిండొచ్చు కదా. సో అందుకని నాకు ఆ టర్మ్ x స్క్వేర్ ప్లస్ y స్క్వేర్ d స్క్వేర్. అంటే మీరు ఒకవేళ డైపోల్ అనే దాన్ని గుర్తుపెట్టుకొని కూడా ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయొచ్చు, లేదా స్టాండర్డ్ టెక్నిక్. సో
I prefer you to remember the standard technique. ఎందుకంటే ప్రతిసారి మనకు డైపోల్ ఫామ్ కాకపోవచ్చు, బట్ పొటెన్షియల్ కనుక్కున్న తర్వాత ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కనుక్కోవడం మెథడ్ ఇది. ఓకేనా? I determine the potential here and okay. Fine. సో బాగుంది. సో నెక్స్ట్ సిగ్మా కనుక్కోవాలి, ఇండ్యూజర్ ఛార్జ్. సో ఇండ్యూజర్ ఛార్జ్ మనం కనుక్కోవాలంటే dV/dz మాత్రమే చేసి z=0 పెడితే సరిపోతుంది అంతే. సో నెక్స్ట్ ఫైండింగ్ ఈ ప్రాబ్లం ఓవర్. నెక్స్ట్ గో టు ద ఫైండింగ్ surface charge density. Finding surface charge density, that is sigma. సో దేనిపైన? ఆన్ ద కండక్టింగ్ ప్లేన్ పైన. కాబట్టి x, z0 ఇది వస్తుంది. ఇది ఫంక్షన్ ఆఫ్ xy. దానికి నేను ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్రెషన్ మీకు చెప్పాను. x, y, 0, దట్ ఈస్ -ε0 ఇంటూ యూ డిటర్మైన్ ద నార్మల్ విల్ బి z యాక్సిస్ హియర్. మనకు కావాల్సింది ఎక్కడ కావాలి? z=0 మీద కావాలి, కాబట్టి z=0. సో మనం ఆల్రెడీ ఇక్కడ కనుక్కున్నాం దట్ వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ డిటర్మైన్డ్ హియర్ ∂V/∂z ఇక్కడ ఉంది. సో ∂V/dz ఇక్కడ ఉంది. సో see here, this is the ∂V/∂z. This thing I required. So at what point we required for us this will be? We require at z=0. You substitute z=0 here. This is become 0, 0. Then I have the only d and only d, and this will be is equal to 2d. That's what actual electric field will get. Differentiation of E will be electric field. So that is z component here. So when I substitute all those things here, then sigma, I have a function of only xy, that is minus. So there is already q/4πε0 is there, but already one more ε0 is there. So that is q/4πε0. Inside that bracket I have 2d. So divided by x square plus y square plus d square whole power 3/2. This is what I have. Okay, fine. So that means I can say here ε0 cancel. Sigma as a function of xy will become here. So minus 2qd divided by 4pi into x square plus y square plus z square d square, I'm sorry, whole power 3/2. Of course, even you can cancel that 2 also. So I have finally it is minus q d distance, then only 2pi will be remaining here, that is x square plus y square whole power d/2 whole power 3/2. I got this. So even this is same as, even if you write like this, E is equal to sigma by epsilon naught. So E formula kuda manam vaadachu. We can use this formula also. So sigma will be is equal to, or else you can follow this technique also, or else. So the electric field is normal to the conducting plate, that is E is equal to E, that is normal to the conducting plate, divided by epsilon naught E into epsilon naught, I'm sorry. So E is equal to sigma by epsilon naught, kabatti idi epsilon naught multiplied by E, which is normal to the plate. So indakne kanukunna V which is normal to the plate ante ikkada indaka vachindi, that is ila minus 2qd by 4pi epsilon naught x square plus y square anta okate malla kuda same vachindi naaku. Appudu sigma xy vastundi. So epsilon naught cancel అయిపోతుంది. Then I have the minus, finally 2 kuda cancel అయిపోయి qd by, so 2pi x square plus y square plus d square whole power 3/2. So sir same ఎట్లా చేసినా ఒకటే. ఓకే, సో మీరు ప్రాబ్లం లో ఎలా గుర్తు పెట్టుకుంటే అలాగే చేయండి, దట్ విల్ బి. సో ఇట్ ఈస్ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఎనీ షేప్, ఎనీ కండక్టర్ మనం తీసుకొని ఎనీ కండక్టర్. డ్యూరింగ్ దట్ సంక్రాంతి వెకేషన్ ఐ టాట్ యూ ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ కండక్టర్. సో నేను ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ కండక్టర్ చెప్పినప్పుడు ఓన్లీ ప్లేన్ కే వ్యాలిడ్ అవుతుంది అని చెప్పలేదు. దట్ ఈస్ E is equal to sigma by epsilon naught is valid for any type of conductor. Sigma will be the local surface charge density అన్న విషయం మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకే ఫైన్. సో సిగ్మా వచ్చేసింది. సో వన్స్ ఐ గాట్ ద సిగ్మా, వాట్ ద నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం విల్ బి? ఫైండింగ్ E is over, finding
Sigma is over finding total charge density. So next will be total induced charge. Induced charge ఎలా కనుక్కోవాలి నేను ఆల్రెడీ మీకు చెప్పున్నాను ఇక్కడ. సో దట్ ఈస్ ఎంటైర్ ప్లేన్. ఆటోమేటికలీ -q రావాలి, వస్తుంది కూడా. Finding induced charge. Next it will be finding induced charge. So finding induced charge. Finding total induced charge. Induced charge అంటే ఇమేజ్ చార్జ్ వాల్యూ ఎంత. So finding total induced charge. So this will tell you the distribution of charge. అంటే ఆ చార్జ్ అనేది ఎలా డిస్ట్రిబ్యూట్ అయింది ఆన్ ద కండక్టింగ్ ప్లేన్ పైన. అంటే x0 y0 దగ్గర ఎంత ఉంది, x1 y1 దగ్గర ఎంత ఉంది, x2 y2 దగ్గర ఎంత ఉంది, x1 y2 దగ్గర ఎంత ఉంది అనేది దాని గురించి చెప్పేది ఇది. This will be completely different. Finding the total induced charge అంటే దానికి ఎలా రావాలి నాకు, image charge will be is equal to so integration of sigma xy into dx dy. ఏరియా ఎలిమెంట్ ఏం రాస్తాం మనం, dx dy కదా రావాల్సింది. సో x అన్నవి y అన్నవి 0 నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెంటర్ దగ్గర నుంచి మనం తీసుకున్నాం x0 y0 నుంచి ఎక్కడ దాకా వెళ్ళిపోవాలి అవి, దే గో టు ఇన్ఫినిటీ, x ఇన్ఫినిటీ y ఇన్ఫినిటీ, అక్కడ దాకా పోవాలి అంతేనా. సో ఇది xy ప్లేన్. సో ఇది xy ప్లేన్. మనం ఏదో కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ ఇలా తీసుకున్నాం. సో మనం ఇలా కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ తీసుకున్నాం. ఏదైనా ఒక ఎలిమెంట్ మనం తీసుకున్నప్పుడు ఇక్కడ ఒక ఎలిమెంట్ నేను తీసుకుంటున్నా. దర్ ఇస్ ఎ స్మాల్ ఎలిమెంట్ ఐఎమ్ టేకింగ్ హియర్. సో దీని లెంత్ ఏమో dx, దీని హైట్ ఏమో dy, దీని ఏరియా. ఇప్పుడు ఇది ఆరిజిన్ ఉంది 0 0. సో ఇప్పుడు మనకి ఈ ప్రాబ్లంలో ఇవన్నీ ఎక్కడ దాకా వెళ్తున్నాయి, ఇన్ఫినిటీ దాకా వెళ్తున్నాయి. ఆల్ ఆర్ గోయింగ్ టు ద ఇన్ఫినిటీ. కాబట్టి నేను ఏం చెప్పాలి ఇప్పుడు, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు ఇన్ఫినిటీ. 0 నుంచి ఇలా 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 అలా ఎక్కడ దాకా వెళ్తున్నాయి, ఇన్ఫినిటీ దాకా వెళ్తున్నాయి. సో ఇప్పుడు ఈ ప్రాబ్లాన్ని మనము డైరెక్ట్ గా సాల్వ్ చేయడం కంటే we will change the variables. Change the variables will help a lot. So ఏం చేంజ్ చేద్దాం వేరియబుల్స్ అంటే, we will convert them into circular coordinates. సో circular coordinates లో అంటే సంథింగ్ లైక్ x is equal to r cos theta, y is equal to r sin theta అలా కన్వర్ట్ చేసేసి సో నేను కోఆర్డినేట్స్ మారుస్తాం. ఓకేనా, r and theta లకి. సో లెట్స్ టేక్ x² + y² is equal to r² తీసుకున్నాం. సో ఏరియా ఎలిమెంట్ ఏదైతే dx dy ఉందో ఆ ఏరియా ఎలిమెంట్ విల్ బి r dr and d5. సో ఇప్పుడు ఇలా సర్కిల్స్ గీసుకుంటూ పోతుంటే ఇక్కడ ఈ సర్కిల్స్ r అన్నది 0 to ఇన్ఫినిటీ పోతుంది. ఈ యాంగిల్ అనేది 0 to 360 degrees వరకు వెళ్తుంది, 0 to 2π. ఇలా మనం చేంజ్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ ద్వారా ఈ ప్రాబ్లాన్ని కొద్దిగా ఇంటిగ్రేషన్ ఫాస్ట్ గా చేయొచ్చు. దట్ హెల్ప్స్ ఎ లాట్. సో అంతేనా. సో అప్పుడు నాకు ఈ ప్రాబ్లం ఏమైపోతుంది, సో q induced charge will be is equal to, the problem is very simply will become sigma in terms of r and phi into that area element will be r dr into d5 లే కన్వర్ట్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు నేను x² + y² ఎక్కడ ఉంది అక్కడ r² d² రాయాలి. సో q induced charge will be is equal to నాకేమొస్తుంది మైనస్ ఇంటూ qd/2π, qd/2π. సో ఇంటిగ్రేషన్ సో r dr d5 హోల్ డివైడెడ్ బై x² + y² ప్లేస్ లో ఇక్కడ మనము r² పెడదాం, r² + d² హోల్ పవర్ 3/2. ఓకే ఫైన్. ఇప్పుడు r ఇంటిగ్రేషన్ సపరేట్ చేద్దాం, phi ఇంటిగ్రేషన్ సపరేట్ చేద్దాం. సో మైనస్ qd/2π, phi ఇంటిగ్రేషన్ చాలా ఈజీగా వచ్చేస్తుంది. దట్ ఈస్ 0 to 2π into d5. సో r ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్రమ్ r is equal to 0 to r is equal to infinity. That is r dr divided by r² + d² whole power 3/2. Like this. సో దీన్ని చేస్తే మాకు ఎంత వస్తుంది ఆన్సర్, ఇట్ విల్ బి 2π. సో నౌ ఇది ఎంత చేస్తుందో మనం చెక్ చేసుకోవాలి, ఈ ఇంటిగ్రేషన్ చెక్ చేసుకోవాలి. ఎట్లా చేద్దాం ఈ ఇంటిగ్రేషన్ మళ్ళీ. So let us put something like r² + d² is equal to some t².
అప్పుడు r dr విల్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు t dt వస్తుంది. అప్పుడు పైన ఇంటిగ్రేషన్ లో t dt పెట్టేద్దాం, కింద ఇంటిగ్రేషన్ లో r స్క్వేర్ ప్లస్ d స్క్వేర్ ప్లస్ t స్క్వేర్ పెడితే t క్యూబ్ వస్తుంది. సో 1/t క్యూబ్ కి ఇంటిగ్రేషన్ కావాలి. సో దట్ ఈస్ 1/t స్క్వేర్. సో 1/t స్క్వేర్ అంటే -1/t, t అంటే స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ r స్క్వేర్ ప్లస్ d స్క్వేర్. సో ఇంటిగ్రేషన్ మనకి వచ్చేసింది. స్టాండర్డ్ ఇంటిగ్రేషన్ మీరు ఇంటర్మీడియట్ నుంచి నేర్చుకుంటారు. సో ఇప్పుడు ఫైనల్ గా నాకు ఏమొస్తుంది, ఇండివిజువల్ చార్జ్ విల్ బి ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ ఉన్న 2π ఇక్కడ ఉన్న 2π తో క్యాన్సిల్ అయిపోయి -q ఇంటూ d. ఆ ఇంటిగ్రేషన్ చేయడం వల్ల నాకు వచ్చింది -1/√r స్క్వేర్ ప్లస్ d స్క్వేర్ వచ్చింది. లోయర్ లిమిట్ 0 పెడదాం, అప్పర్ లిమిట్ ఇన్ఫినిటీ పెడదాం. When I put the upper limit first of all, qi will be is equal to -qd into upper limit substitute చేస్తున్నా, that will be -1/infinity -1 by plus 0 d square 0 plus d square. अब నాకు q induced will be is equal to -qd into ఇది 0 plus ఇది 1/d. సో అప్పుడు నాకు ఓన్లీ 1/d వస్తుంది. q induced will be is equal to -qd into 1/d, dd cancel. So induced charge will be is equal to -q1 as we expected. అదే కదా మెథడ్ ఆఫ్ ఇమేజెస్ ప్రాబ్లమ్ లో చెప్పేది. అక్కడ ఎంత ఉండాలి ఇమేజ్ చార్జ్ అంటే -q ఉండాలి. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ఓవర్. ఐ హోప్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్. సో డన్, వెల్ డన్. సో బాగా చేస్తున్నాం, టెక్నిక్స్ బాగా అర్థం అవుతున్నాయి అనుకుంటున్నాం మనం. సో టెక్నిక్స్ బాగా అర్థం అవ్వాలి, అది చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి. టెక్నిక్స్ అనండి, లాజిక్ అనండి, ఏదైనా సరే అది అర్థమైతేనే ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ అనేది వస్తుంది. ఆ ప్రొసీజర్ చూడండి, మెథడ్ ఆఫ్ ఇమేజెస్ లో వాడిచ్చిన కండిషన్స్ ని సాటిస్ఫై చేసే విధంగా మన ఇమేజ్ ని పెట్టుకోవాలి. ఈ ప్రాబ్లంలో లక్కీగా మనకి ఇమేజ్ చార్జ్ ఎంత ఉండాలి అంటే ఆబ్జెక్ట్ ఎంత ఉందో దాని ఇమేజ్ -q. ఎవ్రీవేర్ అలా అని కాదు. సో ఫస్ట్ ఏమైనా సరే మనము పొటెన్షియల్ ఎట్ ఎనీ పాయింట్ రాసుకోవాలి. రాసుకున్న తర్వాత ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ లో అసలు ప్లేన్ మీద అది 0 వస్తుందో లేదా క్రాస్ చెక్ చేసుకోవాలి. చేసుకున్నాం. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇలా కనుక్కోవాలి అనుకున్నాం, చార్జ్ ఇలా కనుక్కోవాలి అనుకున్నాం, ఇండివిజువల్ చార్జ్ వచ్చేసింది. నెక్స్ట్ నాకు ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ బిట్వీన్ క్యూ అండ్ ద కండక్టింగ్ ప్లేన్ కనుక్కోవాలి. ఫోర్స్ ఆ తర్వాత ఎనర్జీ స్టోర్డ్, అంతేనా. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనము ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ కనుక్కుందాం. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనము ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్. So let me see here. Yeah, fine. So force of attraction we have to do. Force of attraction. So force of attraction కనుక్కునేటప్పుడు సింపుల్ గా ఈజీ మెథడ్, ఈజీ వే ఆఫ్ సాల్వింగ్ దిస్, ఈజీ మెథడ్. సో ఈజీగా ఎలా వచ్చేస్తుంది అంటే, సార్ ఎలాగో మనం అంతా సాల్వ్ చేసేసాం కదా, ఇది +q ఉంది, ఇది -q ఉంది, ఆబ్జెక్ట్ ఇమేజ్, ఆ రెండింటి మధ్య డిస్టెన్స్ విల్ బి 2d. సో ఈ ఇమేజ్ చార్జ్ దీన్ని ఎంతగా అట్రాక్ట్ చేస్తుందో అదే ఈ ఇమేజ్ చార్జ్ మీన్స్ కండక్టింగ్ ప్లేన్. ఇమేజ్ దీన్ని ఎంతగా అట్రాక్ట్ చేస్తుందో చూద్దాం. ఆ ఫోర్స్ మనం కనుక్కుంటే అయిపోతుంది కదా, అట్రాక్షన్ ఫోర్స్. దట్ ఫోర్స్ విల్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు అకార్డింగ్ టు మనకి యాజ్ యూజువల్ గా 1/4πε0 q1 q2 అంటే దట్ ఈస్ q స్క్వేర్ divided by r square, that is 2d whole square. సో ఆ ఫోర్స్ నాకు ఏమొచ్చేస్తుంది అంటే q square divided by 16πε0 d square. This is the easiest way, sir. Agree? సరే మరి ఇదే వస్తుందా అంటే వస్తుంది, ఆబ్వియస్ గా. ఎలా వస్తుందో చూద్దాం. సో we can easily calculate this problem. The force of attraction will be, simple way of doing it will be attraction. గుర్తుపెట్టుకోండి, it will be attracting. సో కండక్టర్ ఏం చేస్తుంది, దాన్ని తన వైపు లాక్కుంటది కాబట్టి ఆబ్జెక్ట్ చార్జ్ మీద ఫోర్స్ ఏ డైరెక్షన్ లో యాక్ట్ అవుతుందయ్యా అంటే ఏం చెప్పాలి, ఇండైరెక్ట్ గా మీరు లెఫ్ట్ సైడ్ నెగటివ్ జెడ్ యాక్సిస్ అని. ఓకే, సో బట్ యాక్చువల్స్ ఎలా కనుక్కోవాలి, బట్ యాక్చువల్లీ ద ప్రాబ్లమ్ విల్ బి లైక్ దిస్. ఈజీ అంటే యాక్చువల్ ప్రాబ్లం, యాక్చువల్ వే. సో యాక్చువల్ వే ఏంటి, మనకు ఇక్కడ కండక్టర్ పైన చార్జ్ అనేది ఇండ్యూస్ అయింది. ఇలా కండక్టర్ పైన చార్జ్ అనేది ఇండ్యూస్ అయింది. సో లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా నేను ఏదైనా ఒక రింగ్ తీసుకుంటా, ఇక్కడ
I'm taking a ring at a distance of r and whose thickness will be dr. Whose thickness will be dr. ఇప్పుడు I can think of like this. అంటే ఈ కండక్టర్ ప్లస్ there is a plus q charge which is at a distance of d. దీన్ని మనం ఇలా ట్రీట్ చేయొచ్చు ప్రాబ్లాన్ని. సో there is a ring whose radius is r. There is a ring whose radius is r. This is the plus q, which is at a distance d. Whose radius is r and thickness will be dr. దీని మీద ఏదో చార్జ్ dq ఉంది. That can be written as sigma multiplied by దాని ఏరియా రాయాలి. So you need to write this area. So that area is very simple to write. Total 2 pi r is the length and thickness will be the dr. ఇప్పుడు ఈ రింగ్ ఏం చేస్తుంది, దీని యొక్క ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వల్ల దీని మీద ఫోర్స్ యాక్ట్ చేస్తుంది. సో మనకు ఆల్రెడీ రింగ్ వల్ల ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ తెలుసు. వాట్ ఇస్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు ఎ రింగ్? సో దట్ ఈస్ 1/4 pi epsilon naught qx divided by x square plus r square whole power 3/2. ఇది ఫార్ములా. సో ఒక రింగ్ నుంచి x అనే డిస్టెన్స్ లో ఆన్ ద యాక్సిస్ ఎలా ఉంటుంది. ఇది ఇక్కడ మనకు ఈ ప్రాబ్లం లో ఆ రింగ్ కి దానికి మధ్య ఫోర్స్ కావాలి అంటే ఫోర్స్ F is equal to q multiplied by E. ఎలిమెంటరీ రింగ్ వల్ల ఫోర్స్, చార్జ్ ఏమో q, దానివల్ల ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఏమో dE. సో ఇక్కడ ఈ q ప్లేస్ లో ఈ q పెట్టాలి, x స్క్వేర్ ప్లేస్ లోనేమో d పెట్టాలి, రేడియస్ ప్లేస్ లోనేమో స్మాల్ r పెట్టాలి, అంతేనా? సో దీంట్లో q ప్లేస్ ఈజ్ రీప్లేస్డ్ విత్ ద సిగ్మా ఇంటూ dA అండ్ x స్క్వేర్ ప్లేస్ ఈజ్ రీప్లేస్డ్ విత్ ద d. క్యాపిటల్ R ప్లేస్ ఈజ్ రీప్లేస్డ్ విత్ ద స్మాల్ r. ఇది ఫార్ములా మీకు గుర్తుండాలి. ఎక్కడో ఫస్ట్ అప్పుడెప్పుడో చెప్పుకున్నాం క్లాస్లో. అప్పుడు నేను ఫోర్స్ కనుక్కుంటా. సో దట్ ఫోర్స్ dF విల్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు q ఇంటూ dE వాల్యూ. dE వాల్యూ రాద్దాం. చార్జ్ ఎంత? సిగ్మా ఇంటూ dA. సిగ్మా ఇంటూ dA, సిగ్మా ఇంటూ dA. x వాల్యూ ఎంత? ఇక్కడ d. సో 1/4 pi epsilon naught మర్చిపోకూడదు, కింద రాద్దాంలే. దట్ ఈస్ 4 pi epsilon naught పైన qx 4 pi epsilon naught. x స్క్వేర్ అంటే d స్క్వేర్ ప్లస్ r స్క్వేర్ అంటే r స్క్వేర్ హోల్ పవర్ 3/2. సో ఫోర్స్ విల్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు q ఇంటూ dE. సో dE అంటే 1/4 pi epsilon naught సిగ్మా ఇంటూ dA. x ప్లేస్ లో d పెట్టాను, x స్క్వేర్ ప్లస్ r స్క్వేర్ హోల్ పవర్ 3/2, d స్క్వేర్ ప్లస్ r స్క్వేర్ హోల్ పవర్ 3/2. సో అప్పుడు నాకు యాజ్ యూజువల్ గా dF విల్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు dA ప్లేస్ లో మనము 2 pi r ఇంటూ dr. సో 2 pi r ఇంటూ dr రాస్తా. సిగ్మా ఇంటూ q ఇంటూ d ఇంటూ 2 pi r ఇంటూ dr డివైడెడ్ బై 4 pi epsilon naught d స్క్వేర్ ప్లస్ r స్క్వేర్ హోల్ పవర్ 3/2. ఏమేం క్యాన్సిల్ అవుతున్నాయి చూడండి అన్న జాగ్రత్తగా. సో 2 pi క్యాన్సిల్, ఎప్సిలాన్ నాట్ మిగిలింది, పైన సిగ్మా మిగిలింది, q మిగిలింది, d మిగిలింది, r dr మిగిలింది, డివైడెడ్ బై 4 pi epsilon naught లో వెళ్ళిపోయింది కాబట్టి 2 epsilon naught మిగిలింది, d స్క్వేర్ ప్లస్ r స్క్వేర్ హోల్ పవర్ 3/2. సిగ్మా పెట్టలే మనం ఇంకా. వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ సిగ్మా? ఇక్కడ ఇందాక రాబట్టాం. సిగ్మా విల్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సో మైనస్ qd బై 2 pi x స్క్వేర్ ప్లస్ y స్క్వేర్ లో దాన్ని r స్క్వేర్ రాసేసేయండి హోల్ పవర్ 3/2. సో సిగ్మా విల్ బి రాస్తున్నాం. సిగ్మా విల్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత వచ్చింది? మైనస్ qd, సిగ్మా ప్లేస్ లో అఫ్ కోర్స్ పాజిటివ్ రాసేద్దాం. ఇంకా qd డివైడెడ్ బై సిగ్మా ప్లేస్ లో qd డివైడెడ్ బై ఇక్కడ ఉంది సిగ్మా ప్లేస్ లో qd 2 pi ఇంటూ సో 2 pi ఇంటూ d స్క్వేర్ ప్లస్ r స్క్వేర్ హోల్ పవర్ 3/2. నెక్స్ట్ ఇదంతా q ఉంది, d ఉంది, r dr డివైడెడ్ బై 2 epsilon naught ఉంది, d స్క్వేర్ ప్లస్ r స్క్వేర్ హోల్ పవర్ 3/2 ఉంది. సో ఫోర్స్ ఆన్ దట్ స్మాల్ రింగ్ వల్ల అంత.
సో q into q స్క్వేర్ అయిపోయింది, d into d స్క్వేర్ అయిపోయింది, 2 into 2 4 pi epsilon naught అయిపోయింది. ఇంకా మిగిలిందల్లా ఇక్కడ r dr d స్క్వేర్ ప్లస్ హోల్ స్క్వేర్ హోల్ పవర్ 3/2 ప్లస్ హోల్ పవర్ 3/2 లో నాకు d స్క్వేర్ ప్లస్ r స్క్వేర్ హోల్ క్యూబ్ మాత్రం మిగిలింది. Now integrate. So now integrate. So f will be is equal to q square బయటకు వచ్చేసింది, d స్క్వేర్ బయటకు వచ్చేసింది, 4 pi epsilon naught బయటకు వచ్చేసింది. ఇంటిగ్రేషన్ అన్ని రేడియస్లు కలుపుకుంటే r equal to infinity. That is r dr divided by d square plus r square whole cube. యాజ్ యూజువల్ గా ఇందాక పెట్టాం, మనం సాల్వ్ చేసాం ప్రాబ్లం. ఎలా d స్క్వేర్ ప్లస్ r స్క్వేర్ ని అరే t స్క్వేర్ అనుకోండి, యు టేక్ t స్క్వేర్, then r dr you take t dt. Then what will happen here, t by I hope it will be, yeah, no issues. So t by d square plus r square whole power t square will come here. So that means t power 6 integration in the numerator t dt, t square, that is t power 6. So t power 6 means 1 by t power 5. So 1 by t power 5 means it is dt by t power 5. So t power 5 means it is minus 5 plus 1 by minus 5 plus 1. That is 1 by 4 into minus 1 by t power 4. Minus 5 plus 1, that is minus 4 by 4. That is minus 5 plus 1 by 4. So minus 1 by t power. That is force will be is equal to q square by d square 4 pi epsilon naught. Finally I got it is minus 1 by 4 into 1 by t power 4. That is 1 by t square is already there. That is d square plus r square whole power 4. You put the lower limit is 0 and upper limit will be infinity. So now I have here upper limit, I substituted, it will become 1 by infinity. This 4 will become 16. That is minus q square d square by 16 pi epsilon naught. Upper limit will be, so 1 by infinity minus 1 by lower limit will be, this will comes out to be r power 0, that is d power 8. D power 8. Now let's see here. So force will become minus q square d square 16 pi epsilon naught 1 by infinity 0, that is minus 1 by d power 8. You take this minus inside. So then force will become q square d square divided by 16 pi epsilon naught d power 8. So it will come as 6. F is equal to, so q square by 16 pi epsilon naught d power 6. So just check somewhere we are missing something. It is not d power 6 actually. It's supposed to come d square. So ekkada emanna miss ayindemo chudandi. Whole power 3 by 2. So sigma will be 2 pi r into dr. Yes, force is equal to q. Here it is sigma into dA into, in the place of x is d. So 4 pi epsilon r into d square plus r square will be 2 pi r. Sigma into q into d. Okay, well and good. Whole power 3 by 2. Then I am placing the sigma. So in sigma also there is a, yeah, just you can check it is, if you can identify, let's identify what is the issue. So it's supposed to come only d square term, not d power 6 term, no? Yes, d here. So minus q d by 2 pi r square plus d square whole power d by 2. So when I substitute the q here, sigma q into dE, yes, okay, well and good. Sigma into dA, then cancel 2 pi r dr whole power 3 by 2. Is qd 2 power. Yeah, now I am placing the in place of sigma. It is qd by 2 pi epsilon naught. Q into q will be q square. D into d will be d square. So 2 4 pi epsilon naught r dr by whole power 3 by 2 plus 3 by 2. So I supposed to have only 3 here. That is nothing wrong. Now you go for the integration. During the integration, maybe I did the mistake. Let's say I took d square plus r square will be the t square.
So now what I required, I differentiated this r dr, I differentiated this d dt. So in place of r dr, you substitute t dt, plus in place of d square plus r square, t square. So t power 6. So 1 by t power 5. So 1 by t power 5. Yes, here we did mistake. So t power 4 means you simply square it enough. Already square is there, no? One more square, that t power 4 it will become. So only square. So when I do only square, I have the t power 4 here. This is the d power 4 here. So I have the d power 4 here. When I have the d power 4 here, this is the d power 4 here. So when I simplify this, I have only d square term. So logically, it can't be d power 6, d square term. Dimension analysis also will be wrong. So q square by 16 pi epsilon naught, this will be the attraction. So that's why I said you first determine the easiest way. So this is the easiest way, no? So you take the just two dipoles. This is the easiest way. But my test will be here. It is not always true. Ilage manaki eppudu dipoles raavu kada. Ilage raadu kada. So that's actual way will be this. So that force will be is equal to q into d. Just determine the electric field and try to integrate due to total charge. So I got the same answer. So very happy. Done. So all the problems is over. That force is over. Then energy is remaining, I think. So this is the energy will be remaining finally. So in our question, so we supposed to energy stored here. See, what is the energy stored? Yeah, energy stored. Energy will be stored in what form? Energy will be stored in the electric fields form. So I have to calculate here energy stored. Energy stored. So very simple, energy stored in electric fields. Energy stored in electric fields. So wherever electric fields are there, there is an energy. Wherever electric fields are there, there is an energy. So then what way you will calculate? That is U will be is equal to, so something like half epsilon naught into E square into dV. This is the volume element, E square into dV. So now in which region electric fields will be present? Now this is, you clearly be careful here. This is where you will do the mistake. This is the conducting plate which is located at zero potential, and this entire thing is the conductor. Yeah, this entire thing is a conductor, it has a zero field. So of course there is charge is located here, positive charge. So this is the region where electric field is non-zero. So that means energy stored here it will be zero, and energy stored will be here it is non-zero. Okay, therefore. So that means energy will be stored in which region? Only that right side region. So now you need to integrate only half of the region, not the complete region. So obviously a little bit tough task here. That is electric field at any location. So where is the electric field at any location? Here it is. So sigma, and before that there is electric field. So now this is the electric field. Now everywhere means only right side, x 0 to infinity, y 0 to infinity, z is 0 to infinity. So triple integral we need to perform. So minus infinity is nothing. So minus infinity lo manaku field undadu. So z less than 0 does not contribute, only z greater than 0 will contribute. Okay, fine. So ఇప్పుడు ఆబ్వియస్ గా అవన్నీ పెట్టి సబ్స్టిట్యూట్ చేసి చేయడం మనకు లిటిల్ బిట్ హార్డ్. దానికంటే ఏం చేద్దాం మనము? సో అనదర్ వే, సో ఆల్టర్నేటివ్. సో ఆల్టర్నేటివ్ ట్రిక్ ఉంది మన దగ్గర. ఎలా ఉంది ఆల్టర్నేటివ్ ట్రిక్ మన దగ్గర? వాట్ ఈస్ దట్ ఆల్టర్నేటివ్ టెక్నిక్ విల్ బి? సో వీ డూ దిస్. టైం అప్ అవుతుంది, కొంచెం తొందరగా చేస్తాను నేను. ఏంటది? సో వర్క్ డన్ బై ఎక్స్టర్నల్ ఏజెంట్ టు బ్రింగ్ ఏ చార్జ్ ఫ్రమ్ ఇన్ఫినిటీ టు దట్ ప్లేస్. అంతే కదా? సో వాట్ ఈస్ ద వర్క్ డన్ టు బ్రింగ్ ఏ చార్జ్ ఫ్రమ్ ఇన్ఫినిటీ టు ఏ ప్లేస్ డి? అంటే కండక్టింగ్ ప్లేట్ ఇక్కడ ఉంది, ఇన్ఫినిటీ నుంచి డి అనే డిస్టెన్స్ లో పెడదాం దీన్ని. ఎంత వర్క్ చేసాము? దట్స్ వాట్ యాక్చువల్లీ వీ నీడ్ టు క్యాలిక్యులేట్. దట్ ఈస్ ఎఫ్ డాట్ డిఎల్. సో మనం ఇందాకనే ఫోర్స్ కనుక్కున్నాం. సో ఫోర్స్ ఎంత వచ్చింది మనకు? దట్ ఈస్ సో జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇన్ఫినిటీ నుంచి జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డీకి తీసుకొచ్చాం. ఇందాక మనకు ఫోర్స్ వచ్చింది. సో దట్ ఈస్ 1/4 π ఎప్సిలాన్ నాట్
1/4 pi epsilon naught q square by 4 some z square అనుకున్నాం into dz. So we are bringing along z axis. ఇక్కడ నుంచి ఎక్కడ నుంచో తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెడుతున్నాం. z equal to infinity నుంచి తీసుకొచ్చి z is equal to d దగ్గర పెడుతున్నాం. ఓకే ఫైన్. సో నేను ఇప్పుడు ఇది 16 బయటకు వచ్చేస్తుంది, q స్క్వేర్ బయటకు వచ్చేసింది, 16 pi epsilon naught 1/z² కి -1/z. సో అప్పర్ లిమిట్ లోయర్ లిమిట్ నేను సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తా. అప్పర్ లిమిట్ విల్ బి d, లోయర్ లిమిట్ ఎలాగో 0 వస్తుంది. దట్ వర్క్ డన్ విల్ బి మైనస్ q స్క్వేర్. సో మైనస్ q స్క్వేర్ బై 16 pi epsilon naught d మాత్రమే వస్తుంది. సో దిస్ ఇస్ ద ఎనర్జీ స్టోర్డ్. This work will be stored in the form of energy. Work will be stored in the form of energy. In the form of energy. So work will be stored in the form of energy. So energy ante kada. So one basic definition, work done to bring something from that place to that place. So that work will be stored in the form of potential energy. That energy per unit charge is defined as the potential difference. The basic definition. So I got alternative basic definition ద్వారా వెళ్తున్నా. That me for easy అయిపోతుంది. ఇన్ఫినిటీ నుంచి ఆ పాయింట్ దగ్గరికి వచ్చా. ఆర్ మీరు ఇలా ఆలోచిస్తే యూ థింక్ రాంగ్ వే. యూ థింక్ జనరల్ ఇన్ ద రాంగ్ మెథడ్. ఎలా ఆలోచిస్తారంటే రాంగ్ వే. సార్ ఇప్పుడు ఇమేజ్ మెథడే కదా, ఇక్కడ ప్లస్ క్యూ చార్జ్ ఉంది, ఇక్కడ మైనస్ క్యూ చార్జ్ ఉంది కదా, ఈ రెండింటికి ఇంటరాక్షన్ ఎనర్జీ కనుక్కుంటే సరిపోతుంది కదా, మీరు ఎందుకు కష్టపడుతున్నారు? ఇంటరాక్షన్ ఎనర్జీ ఫార్ములా 1/4 pi epsilon naught q1 q2 that is minus q square by distance between them is 2d. అయిపోయి కదా ఎనర్జీ. సో u is equal to నాకు ఏమొచ్చింది మైనస్ q నాట్ స్క్వేర్ బై 8 pi epsilon naught d. కరెక్టే కదా, కానీ ఆన్సర్ అది కాదే 16. ఎందుకు ఇది రాంగ్? సో ఇప్పుడు నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు అంటే యు ఆర్ ఇంక్లూడింగ్ బోత్ లెఫ్ట్ సైడ్ రీజన్ అండ్ రైట్ సైడ్ రీజన్. అంటే ఎనర్జీ ఇక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఉంది అని చెప్తున్నాం. అంటే జెడ్ గ్రేటర్ దాన్ 0 రీజన్ లోను, జెడ్ లెస్ దాన్ 0 రీజన్ లోను. కానీ మనకు తెలిసి ఇక్కడ ఎనర్జీ లేదు, ఇక్కడ మాత్రమే ఎనర్జీ ఉంది. అంటే దీంట్లో నువ్వు చేసిన మిస్టేక్ ఏంటంటే ఇదంతా కాదు, ఓన్లీ హాఫ్ ఆఫ్ దిస్ ఎనర్జీ, హాఫ్ ఆఫ్ దిస్. సో ఇప్పుడు చూడండి వాట్ ఇస్ ద ఎనర్జీ. సో ఎగ్జాక్ట్ కరెక్ట్ ఆన్సర్, కరెక్ట్ ఆన్సర్. దీనికి హాఫ్ చేయండి, ఆల్రెడీ 8 ఉంది కాబట్టి దానికి హాఫ్ ఎంత వస్తుంది మనకు 16 pi epsilon naught. ఎందుకని దీనికి హాఫ్? ఇక్కడ మాత్రమే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఉంది కాబట్టి ఎనర్జీ ఉంది, ఇక్కడ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ 0 కాబట్టి ఎనర్జీ లేదు. నువ్వు కనుక్కున్న తప్పు. నువ్వేంటి ఇక్కడ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఉంది, ఎక్కడ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఉంది కనుక్కొని చేసావు కాబట్టి రాంగ్. అది ఓన్లీ దాంట్లో సగమే ఉంటుంది. ఓకేనా? ఐ హోప్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్. ఓకే ఫైన్, అయిపోయింది. ఇంకా మెథడ్ ఆఫ్ ఇమేజెస్ ప్రాబ్లం అన్నీ వచ్చేసినాయి. వాట్ ఎవర్ వీ రిక్వైర్. సో లెట్ us summarize today's class. సో మనం సమ్మరీ రాస్తే, సో మెథడ్ ఆఫ్ ఇమేజెస్ ప్రాబ్లం యాజ్ యూజువల్ గా ఫస్ట్ మనం హోంవర్క్ ప్రాబ్లం కంప్లీట్ చేసాం. ఆ తర్వాత మెథడ్ ఆఫ్ ఇమేజెస్ ప్రాబ్లంలో ద బెస్ట్ ప్రాబ్లం విల్ బి ద చార్జ్ ఈస్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ఏ గ్రౌండెడ్ కండక్టింగ్ ప్లేన్ మీద ఉంది. సో నేను ఇమేజ్ చార్జ్ ని -q గా తీసుకోమన్నా తీసుకున్నారు. దెన్ ఆ తర్వాత మనము ఈ కనుక్కున్నాం, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కంటే ముందు వి కనుక్కుంటాం. సో ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ డిటర్మైన్ ద వి. సో పొటెన్షియల్ యాజ్ ఏ ఫంక్షన్ ఆఫ్ XYZ కనుక్కున్నాం. దీన్ని బేస్ చేసుకొని ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ యాజ్ ఏ ఫంక్షన్ ఆఫ్ XYZ కనుక్కున్నాం. దీన్ని బేస్ చేసుకొని సిగ్మా యాజ్ ఏ ఫంక్షన్ ఆఫ్ XYZ0 కనుక్కున్నాం. దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ వీ హ్యావ్ క్యాలిక్యులేటెడ్ ద వాట్ ఈస్ ద ఇమేజ్ చార్జ్ దట్ ఈస్ -q ఆల్రెడీ వచ్చింది. ఆ తర్వాత మనము ఫోర్స్ కనుక్కోగలిగాం. సో ఫోర్స్ వచ్చిన తర్వాత వర్క్ డన్ అనే కాన్సెప్ట్ తోటి దట్ ఈస్ ఇన్ఫినిటీ టు dF.dr అనే కాన్సెప్ట్ తోటి సో మనము ఎనర్జీ కనుక్కోగలిగాం. దట్ ఎనర్జీ స్టోర్డ్ ఇన్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్స్. వీ నో దట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్స్ ఓన్లీ టువర్డ్స్ రైట్, టువర్డ్స్ లెఫ్ట్ ఏం లేవు. నేను అలాంగ్ ద లెంత్ ఏంటంటే అలాంగ్ జెడ్ యాక్సిస్ మాత్రమే తీసుకొస్తున్నా. సో జెడ్ యాక్సిస్ తీసుకొచ్చినా సరిపోతుంది ఎలాగో, ఎందుకంటే వర్క్ డన్ ఈజ్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ పాత్ కాబట్టి మీరు ఏ పాత్ చూస్ చేసుకున్నా ఒకటే. నేను ఈజియెస్ట్ పాత్ ఏం తీసుకుంటున్నా అలాంగ్ జెడ్ యాక్సిస్ తీసుకుంటున్నా. ఓకే, సో దెర్ ఆర్ మెనీ ప్రాబ్లమ్స్ టు యూ సాల్వ్. సో మీకు కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, సాల్వ్ చేయండి ఇమేజ్ ప్రాబ్లమ్స్కి రిలేటెడ్గా. సో రేపు ఇంకొక ప్రాబ్లం మనం సాల్వ్ చేద్దాం. ఇంకొక ప్రాబ్లం ఉంది కదా, రెండు ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. సో ఇన్షాల్లా విల్ డూ that problem for the tomorrow. Okay. So I hope no queries. If any you have the queries, you can post me in the WhatsApp group.
దట్ దేర్ వీ కెన్ కమ్యూనికేట్ ఆల్సో. సో కొందరే పోస్ట్ చేస్తున్నారు, మిగతా వాళ్ళు పోస్ట్ చేయట్లేదు. ఐ హోప్ ఐ కెన్ అండర్స్టాండ్ దట్కి మీరు కూడా అందరూ వర్కింగే కాబట్టి మీకు కూడా టైం ఉండకపోవచ్చు. కానీ నేను మళ్ళీ సజెస్ట్ చేసేది ఏంటంటే, అంటే మీకు ఇప్పుడు దాని ఏమంటారంటే దీనివల్ల సిఎస్ఐఆర్ వస్తుందో, నెట్ వస్తుందో, గేట్ వస్తుందో అనేది కాకుండా అట్లీస్ట్ మనకు నాలెడ్జ్ వస్తుంది, మనం పిల్లలకి బాగా చెప్పచ్చు చదువు. వీ కెన్ టీచ్ వెల్ టు ద స్టూడెంట్స్. మీ వే ఆఫ్ టీచింగ్ మారిపోవాలి నా క్లాస్లో వెళ్ళిన తర్వాత. ఓకే, సో యాప్లో స్టోర్ అవుతున్నాయి కాబట్టి అక్కడైనా వినండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ, టేక్ కేర్.